Hola chicos y bienvenidos a otra presentación gramatical. Hoy les presento el subjuntivo. El subjuntivo es un término nuevo para ustedes, pero el subjuntivo es un término que ustedes van a ver mucho a lo largo de la clase de español 202. Bueno, para presentar el subjuntivo, voy a conectar este concepto con el concepto que vimos el otro día, los mandatos. Por ejemplo, aquí tengo un mandato y perdón, lo escribí mal, estudiantes, solamente una S. Estudiantes limpien sus casas frecuentemente. Es un mandato porque, bueno, el contexto y también el infinitivo es limpiar, limpien. Clean your houses, limpien sus casas. Viene del verbo limpiar. Es un mandato, es muy directo, ¿no? El subjuntivo, en cambio, es mucho más suave, mucho más, no sé, es que no es tan directo. Por eso tenemos esta frase que introduce el subjuntivo. La gramática es exactamente igual. Limpiar es limpien. Sin embargo, tenemos la frase es importante que es muy suave y también introduce, bueno, la idea de limpiar las casas. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia? So it's like saying clean your houses versus it's important that you clean your houses. That's all that is. In English, we clearly have this. However, in English, the grammar is not affected in the subordinate clause or the second part of the sentence after the K. Otro ejemplo. Estudiantes no ensucien su ropa cuando comen. Tenemos otro mandato. Ensuciar es el infinitivo. Entonces, muy directo, decimos no ensucien su ropa. Sin embargo, el subjuntivo tiene algo más específico, es más suave y también aquí tenemos un sujeto en la cláusula independiente. La profeceta le recomienda que ustedes no ensucien su ropa cuando comen. So, in the subjunctive, unlike a command that, again, is very direct, the subjunctive is a little softer and it's more of a suggestion rather than telling somebody to do something. And also here, we have somebody specific suggesting in third person, profeceta. Ustedes acuéstense temprano durante la semana. Acostarse es el infinitivo, ¿no? Y tiene el pronombre reflexivo que viene adjuntado al fin del mandato y también el cambio de raíz. Acuéstense, go to bed early, acuéstense. Pero miren chicos, el subjuntivo tiene el cambio, acuesten, pero el pronombre viene aquí, enfrente del verbo. Es necesario que, más suave, ustedes se acuesten temprano durante la semana. So just to clarify, with pronouns only, and I repeat only, when it is an affirmative command, telling somebody to do something, and, emphasis on and, we have a pronoun direct, indirect, or reflexive, like in divertirse, levantarse, the pronoun gets attached to the end of the command, and the emphasis or the accent mark goes on the second to last syllable. However, when we use the subjunctive form of the verb, we still go to the yo, drop the yo, and change it to the opposite of what we know, which is why we have this stem change. And we change our ending, AR verb, to an ER-IR ending, but the pronoun is placed before the command, whether it's direct, indirect, or a reflexive pronoun. So it's only with those affirmative commands does it get attached. And back to the difference overall between the subjunctive and commands. The subjunctive is less direct and it has what's called an independent clause, which is this part. Es necesario que.
that connector que, and then we have a dependent or a subordinate clause, which is what we're saying to do. Okay, so like I said, independent clause es importante que, this connector que, and then we have our subordinate clause, or, the verb conjugation that changes. Notice that S is the present and it's called indicative form of ser. Soy, eres, es. We don't do anything weird to our first verb, but it's our second verb, our verb after the que, when we have a new subject introduced, ustedes, okay? Versus a command where we're just like, limpian sus casas frecuentemente, clean your houses frequently. So what you're going to need to do from this point forward in 201 and throughout pretty much the majority of 202 is know which phrases introduce the subjunctive. What are things that are expressing emotion or doubt or uncertainty or recommendations, things like that, that come before this connector K. We have a new subject and a new verb. So you don't necessarily need to memorize the meaning of each phrase, but you need to be able to recognize, though, that that's a phrase that introduces a subjunctive. Those are obvious, the impersonal expressions, but let's take a look at the recommendations. Recommendations, whenever we're recommending that somebody else do something, we use the subjunctive, and therefore we connect that recommendation with our new subject with our connector K. And again, you don't need to memorize what each phrase means. You need to recognize that those are phrases that are making recommendations. Let's start with the most obvious one, recomienda. We all know what that means. What are some other ones that we might already know what they mean? Importa, okay, prohíbe, insiste. So really, you know a lot already. And let me review the less obvious ones. So we have sugiere, which looks a little foreign right now, but it's like suggest. Suggest is a synonym to recommend. Aconseja, again, looks a little foreign, a little weird, a little different, but actually it means to advise, which now looks, I don't know, it's easy to kind of connect the two, knowing it's a recommendation and knowing it means advise. Manda, remember we were just talking about mandatos. So this is like saying like wants or needs. And then we have pide, which isn't very obvious, but it means asks, not like pregunta, which is asking a question, but this is just asking somebody to do something for you. And then the least obvious, unless you've been to Spain, ruega. Ruega means begs, which I know is a little dramatic, but the language is passionate, and in Spain they use ruega so much, even on signs. So maybe take a closer look at the less obvious ones, but in general, just be able to recognize that we use the subjunctive after these phrases when they're connected by K and a new subject for, and in this case, is ustedes is introduced. The next verb in the sentence will go to the O, drop the O, and change it to the opposite of what we know. Just like a command, just different context. Okay, so hablando de mandatos, ahora vamos a ver si ustedes entienden bien la diferencia entre un mandato o el subjuntivo. Número 1. Miguel, haga la cama después de levantarse. Haga, ¿es un mandato o es el subjuntivo? Es un mandato. ¿Por qué? Es un mandato porque no tenemos un sujeto nuevo. Estamos hablando directamente a Miguel. Y no tenemos una frase conectando con qué. ¿Entienden? 2. Paco, juegue tenis mañana conmigo. ¿Es un mandato o es el subjuntivo? Es un mandato, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando directamente a Paco y nadie más. Número 3. Es mejor que él barra.
el suelo después de dar una fiesta. ¿Es un mandato o es un subjuntivo? Es un subjuntivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es directo. Tenemos esta frase que introduce un sujeto nuevo, él, y después la forma del subjuntivo del verbo barrer, ¿no? Es mejor que conector que con un sujeto nuevo y un verbo nuevo. Número 4. Clase. Vaya a la biblioteca para estudiar. Vaya. ¿Es un mandato o es el subjuntivo? Es un mandato, ¿no? ¿Por qué? Es muy directo. 5. Profesita le ruega que la clase no se acueste tarde por la noche durante la semana. Se acueste. ¿Es un mandato o subjuntivo? Subjuntivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos le ruega que es una frase conectando con que introduce un sujeto nuevo, la clase, y después el verbo en forma de subjuntivo. Ahora, más difícil, mandato, subjuntivo o infinitivo. A ver si ustedes pueden reconocer la forma correcta del verbo. Número 1. La profesora insiste que la clase ponga la mesa antes de comer. ¿Es un mandato, es el subjuntivo o es el infinitivo del verbo? Ponga. Bueno, chicos, ahora es más obvio, ¿no? Subjuntivo. ¿Por qué? Profesora insiste que. Sujeto nuevo, la clase. Y ponga no es un infinitivo. El infinitivo es poner, ¿no? Entonces es el subjuntivo. Número 2. Clase, sacuda los muebles cada semana. Mandato, subjuntivo o infinitivo. Mandato. El infinitivo es sacudir y no tenemos dos frases conectadas con que. Número 3. Es bueno ver los PowerPoints de gramática en Oaks o las presentaciones gramaticales en Oaks. Mandato, subjuntivo o infinitivo. ¿Cuál es? Ver, obviamente, es infinitivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Y les explico en inglés para que esté muy claro. Es bueno ver. It's good to see or to watch. Ver is in its infinitive form. This is much less specific. We use the subjunctive with es bueno, but es bueno que. That's when we use the subjunctive because now when I say que, I'm going to introduce a new subject and then I'm going to conjugate the verb ver in its subjunctive form. Vea, es bueno que Javier vea los PowerPoints in Oaks. ¿Entienden la diferencia? But es bueno ver is very general. There's no specific subject. Therefore, we use the infinitive form. And guess what? This example is pretty consistent with what you've been seeing all along in Spanish since 101 or 190. Número 4. Yo te recomiendo que almuerces todos los días. Mandato, subjuntivo o infinitivo. Subjuntivo, ¿no? Porque tenemos yo te recomiendo que sujeto nuevo, tú, implicado. Miren, chicos, we don't have to after the que. So if this was fill in the blank with the verb almorzar, you would know to put it in the to form. Why? Because we have this pronoun te right here. So on the supersite, if you're not sure which form to put your conjugation of your verb in after the que, look at the pronoun. It's usually an indirect object pronoun before the conjugated verb, before the que. That will help you figure out what form to put the verb in. And don't forget, almorzar is not only a stem changing verb, but it's a zar verb. So the spelling is extra different at this point. Número 5. Es malo que Silvia deje basura. No, deje mandato, subjuntivo o infinitivo. Subjuntivo, ¿no? Porque
Es malo que, ¿no? Sujeto nuevo, Silvia. Y el infinitivo de deje es dejar, to leave behind or litter. Número 6. Es bueno hacer la cama después de levantarse. Mandato, subjuntivo o infinitivo. Infinitivo, obviamente, el infinitivo de hacer es hacer. ¿Y por qué es hacer? Porque es muy general, no es específico ni es directo como un mandato. Y los mandatos también son muchos más específicos que los infinitivos. Y hablando de infinitivos, we won't have a K unless it's tener plus K plus infinitive, like tengo que estudiar. So careful with those on the supersite. But we typically don't have a K when we use an infinitive. In this example, yo te recomiendo que, we have this K because we're introducing this new subject too. I recommend that you eat lunch every day. I'm very specifically talking in second person singular to somebody directly. However, yo recomiendo almorzar todos los días. That's just super general. Like, it's like saying es buena idea. It's a good idea to eat lunch every day, but I'm not singling anyone out. And then we also use it when there's no specific subject. So to compare it with a command, Miguel, haga la cama, I'm directly talking to Miguel, and I'm not being, soft by saying I recommend that Miguel makes the bed after waking up or getting up. Excuse me. I'm actually telling him to. But es bueno hacer la cama después de levantarse. It's just like, just rules and listing off really generic, good home habits. Ok, chicos, tienen más práctica en el supersitio. Y si tienen preguntas, escríbeme por correo electrónico. Muchas gracias y hasta luego.